Kei te rangahau tonu ngā pirihimana o Poe Hākena i ngā huatanga i hua ake i te wharekai o Lint i ngā rangi whakatānei, o tira i ngā rangi o tēnei wiki nei, kei runga tonu te paurira waki-waki i te hunga o taua hapori e iri ana, whai muri ho i te matenga o ngā whakahere e rua. Nā kei te wāhi i tū wai te puehu i te rā hina nei, a Kereama Wright e tū mai ana i tēnei wā nei. Kereama. Ai, tēnā koe Skari, tika tāu kei te aro take hia tonu tia te wāhi mate ai, te tokotoru tāngata ko te kaipupuhi tētahi i nānahi tonu nei. Kāre kore kei te kite mai koe kei muri au, te makiu ko pōi mai ki te whakatakoto i o rātau whakaro aroha, a ko te hupe me te roimata, a ki au nei he tohu tēnei te whakakotahitanga o te iwi. E rere tonu ana te aroha, e maringi tonu ana ngā roimata. It's sad, it's really sad and very emotional. He kai kautea māsia hau i te whare nei ki Tua Oland Cafe, marama te kite i ngā nekehanga o roto mai i tō rātau tari i te pakarūtanga mai o te hamuti. What's eerie about it is that any one of us could have been in that cafe, we just happened not to be that morning. Mai anō i te tūrei taipari mai ana ngā tāngata ki te whakatakoto i a rātau puti-puti ki tēnei moana puti-puti e ki te mai ana e hora ana o rātau roimata e aue ana ki etahi tāngata kāre e paku mōhi o tia ana engari ko te aroha o rātau e mautonu ana. Yeah, just emotional really, yeah. I think for the families and the people that died. Ko whātoro hoki te ringa tauwhiro ki te iwi Muslim, ko patua i te whakamā nā te he o te kotahi. There are 500,000 Muslims in Australia and one idiot in a cafe that does this and the whole community looks in one direction. There's an element of fear and there's an element of mistrust and that's going to continue on from yesterday. I whakaritea te kaupapa I'll ride with you hei tautoko i ngā Muslim. Hei tā Brent Reihana ko rua te kaumārima tau e noho ana ki konei, me aro ke ki ngā iwi katoa. I think that's a great idea, but unfortunately we're still segregating. We're still pointing to one part of our community. Really what we should be saying is let's all walk together and don't forget that you walk on Aboriginal land. There are a lot of people who don't care. There are a lot of people who are abusive. It's a time like this that we should all kind of come together as one, and it should strengthen us as a community. Ki te ana te whakatinanatanga o tērā ki konei, o te pātai ia katoi tūrā nei tēnei Māori kiahi te reiria, haere ake nei. Āpiti atu ki tērā Skari tōna tikanga i kōrero au ki tētahi wahine Muslim no ngai tūhoi kei konei kei Poe Hākena e noho ana, engari nā tana mataku nā te āwangawanga ki tā te iwi titiro ki aia, kāre i ei whakai te puta mai tōna whare ko te tūmanako ka haere atu au ki te kōrero ki aia a te pōnei. Kereama, kua kōrero mai koe mo te aroha, kua kōrero mai koe mo te mataku, kua kōrero mai koe mo te pōuri. He kō hingi anō e rere ana i kona i tēnei wānei me ki pēnei au, hea tau e rongo nā e kite nā i tēnei wānei i a koe e tū maina. Hei taku tāinga mai i nānahi nei e whāpea ngā pūkei puti-puti i konei, nāia nei tōna whā mano kai konei, i au e hiko mai ana ki tēnei wāhi tōna kotahi kiromita te roa o te rārangi tāngata, ko tāe mai ki te whakatakoto i a rātau pūkei puti-puti te kaue mai i o rātau whakaro ki tētahi hunga kāre rātau i te paku mōhio. Anō reira, he tohu tērā te āhua nei, ako tēnei momo pūnaha he mea whakamahu i a ngākau maru, tērā ngākau maru ko pā ki ngā uri o ahi te reiria whānui. Tēnā koe Kereama, he rawe tō mahi e hoa e mihi atu ana mātou katoa o te motu nei ki a koe. Kia ora rā.